Hello, welcome back everyone to another analysis video on Traplis FX. Today we're going to be analyzing pound JPY as usual. So let's look on the daily time frame. As you can see, we're still in a bullish trend, which is very obvious at this point. So let's drop down to the 4H and let's see what we can work with. So on the 4H we can see that the price created a resistance right here, which is potentially being broken at the moment. So let's go down to the lower time frames and let's see. Okay, so our resistance is all the way here, and we have a support right down here. Okay, so let's put in some numbers. So our resistance is at 146,634, and our support is at 146,432. Okay, so this should be a potential area. This is going to be a small, this would be a small hiccup in the way. Okay, so let's go back to the 4H. Let's see potential targets looking to the left. Okay, so we can see that, so we're somewhere over here. We can see that we have somewhat of a support right there, and then after that support we have a resistance somewhere up here. Let's put in some levels. So that's the first and that's the second. So we have a support at 147.0740 and that resistance at 147.806 or 800. Okay, let's go back to the right. Let's try and break down the current price action. So this is a 44 pip range, which is very good. And then for sells we have a range of 35. Beautiful. So with that being said, let's try and break down pound JPY for today. Okay, so we said this is going to be, so we're at 146, so my next target would be somewhere around here, 900. I'll go around 850 just for the safe side, which is around 20 pips, 20 plus give or take. Okay, for buys, as the usual analysis would be, I will be looking for break above the level, retest or any type of confirmation, and then potentially go all the way to hit the target at 146.860, and if possible all the way up to 147.0740 or 14700, whichever one you want to pick. They're all the same, but that will be TP1 and that will be TP2. So these are our targets for buys. Like I said, very clean ranges, and as you can see there's resistance, so I would need the break and the retest for that level, so I would confirm that that's a level that we could work with. For sells, we can see right over here we have our support. We have our support over here, but because we have another support down there, so I'll just ignore this. I'll look at this primarily. So I would be looking at a break of this support at 146.383. So look for a break, retest, or any type of confirmations, engulfing candles, Fibonacci's, whatever you guys use, and then potential targets all the way down at 14600. So that is my plan for tomorrow for the New York session, if it stays valid. Otherwise, this should be the analysis for the Asian and the London session. That will be it for today. I'll just translate it in Arabic and that will be it. السلام عليكم شباب، إن شاء الله الجميع بخير. راح نحكي اليوم على الباوند جي بي واي، على تحليل الباوند جي بي واي بالتحديد. اوكي، كيف نشوف هنا على ال 4 hour time frame، على الإطار الزمني الأربع ساعات راح يكون عندنا مستوى مقاومة هون، ولو نروح على الإطار الزمني الساعة راح تكون عندنا مستويات أخرى واضحة أكثر. سو عندنا مستوى مقاومة الأول هون، ومن ثم عندنا مستوى مساندة هون. اوكي alright. اوكي، سو مستوى المقاومة تبعنا موجود عند 146,637، ومستوى الدعم موجود عند 146,382.
المنطقة هي راح تكون منطقة غير صالحة للتداول، فراح نروح على اليسار نشوف عشان نشوف ايه هي الامكانيات او المناطق اللي راح تكون اهداف تبع تري تبعنا في حالة الشراء. فالمنطقة الاولى راح تكون هون عشان عندنا مقاومة هناك، قصدي المستوى دعم، والمقاومة تبعها راح تكون all the way هون عند 147 800. نعمل لو استبرنا نحط لهم ارقام. اوكي، المستوى الاول والمستوى الثاني. يلا اوكي جميل. لو نروح فيما كنا ونرجع على الاطار الزمني الساعة، راح يكون عندنا الليفلز هاي. اوكي، شخصيا راح اعمل الهدف تبعي الاول هون. كمان يلا اوكي. فكيما تشوفوا المنطقة تبعنا ككل منطقة حوالي 42 نقطة، بس راح اقسمها على نصفين عشان الهدف تبعي يكون اقرب واقوم بحماية التريد تبعي. اوكي، عشان عملية شراء بدنا نكسر المستوى هذا عند 146 637. سنبحث عن عملية كسر، إعادة اختبار أو أي عملية تأكيد أنت تحب تستخدمها. من ثم سوف نقوم بعملية شراء إلى أن نصل إلى مستوى 146 900، أو وإذا كان بالإمكان راح تستمر عملية الشراء إلى 147 070 أو 147 100. من أجل عملية البيع راح تكون عند لحظة فقط. اوكي، عمليات البيع راح تكون تحت المستوى هذا، مستوى الدعم اللي هو راح يكون عند 146 382. بدنا نبحث على عمليات كسر المستوى عشان تكون عندنا اثباتات ان المستوى تم كسره، في احتمال نقوم بعملية بيع، ومن ثم اي تأكيدات اخرى عشان ناخذ عمليات البيع الى المستوى هذا اللي هو موجود عند 146 028. فهي راح تكون تحليل اليوم، وبإذن الله تكون موفق إن شاء الله. والسلام عليكم، ونلتقي غدا بإذن الله.